I have a special guest from Singapore, His Grace Madan Mohan Prabhu. He's a very senior disciple of His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj. He's been practicing Krishna consciousness for more than 30 years, and he has served as a president in the ISKCON Singapore temple, and also he's a key member of the ISKCON Singapore Executive Committee. And also he's a zonal supervisor of ISKCON Singapore now, and he regularly conducts a lot of youth program, adult program, Bhagavad Gita, Bhagavatam classes both in English and Tamil in Singapore, and he also engages in many big programs in Malaysia and other parts of the world as well. He is a engineering, computer science engineering graduate by his experience, and is working as a delivery manager in one of very reputed banks in Singapore. So we are happy to have him here along with us, and he will share some wonderful nectar from Srimad Bhagavatam. Thank you for joining the class today. Hare Krishna. Recording in progress. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana.
यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की जय श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नास्तप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की. So Hare Krishna Prabhu's Mataji's ஒரே ஒரு கேள்வி or a question, should the class be in English இல்ல தமிழ்ல கிளாஸ் எடுக்கலாமா? ட்ரான்ஸ்லேஷன் இருக்கா? ஆனால் தமிழில் பேசினா இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இருக்குமா? Okay, so I speak in English? Okay. So today we are looking at first canto. This is 13th chapter, the 17th verse. Evam gṛheṣu saktānāṁ. Evam gṛheṣu saktānāṁ. Pramattānām tad-īhayā. Pramattānām tad-īhayā. Atyakrāmat avijñātaḥ. Atyakrāmat avijñātaḥ. kālaḥ parama-dustaraḥ. kālaḥ parama-dustaraḥ. evaṁ gṛheṣu saktānāṁ. pramattānām tat-īhayā. atyakrāmat avijñātaḥ. kālaḥ parama-dustaraḥ. Prabhus. evaṁ gṛheṣu saktānāṁ. pramattānām tad-īhayā. atyakrāmat avijñātaḥ. kālaḥ parama-dustaraḥ. evaṁ gṛheṣu saktānāṁ. pramattānām tad-īhayā. atyakrāmat avijñātaḥ. kālaḥ parama-dustaraḥ. Mataji's.
evam gṛheṣu saktānāṁ pramattānām tad-īhayā atyakrāmad avijñātaḥ kālaḥ parama-dustaraḥ. Please repeat the synonyms. Evam, thus, gṛheṣu, in the family affairs, saktānām, of persons who are too attached, pramattānām, insanely attached, tat-īhayā, engrossed in such thoughts, atyakrāmat, surpassed, avijñātaḥ, imperceptibly, kālaḥ, eternal time, parama, supremely, dustaraḥ, insurmountable. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Please repeat the translation. Insurmountable, eternal time, imperceptibly overcomes those who are too much attached to family affairs and are always engrossed in their thought. Please hear the purport. I am now happy. I have everything in order. My bank balance is quite enough. I can now give my children enough estate. I am now successful. The poor beggar sannyāsīs depend on God, but they come to beg from me. Therefore, I am more than the supreme God. These are some of the thoughts which engross the insanely attached householder who is blind to the passing of eternal time. Our duration of life is measured, and no one is able to enhance it even by a second against the scheduled time ordained by the supreme will. Such valuable time, especially for the human being, should be cautiously spent, because even a second passed away imperceptibly cannot be replaced, even in exchange for thousands of gold coins amassed by hard labor. Every second of human life is meant for making an ultimate solution to the problems of life, repetition of birth and death, and revolving in the cycle of 8,400,000 different species of life. The material body, which is subject to birth and death, diseases and old age, is the cause of all sufferings of the living being. Otherwise, the living being is eternal. He is never born, nor does he ever die. Foolish persons forget this problem. They do not know at all how to solve the problems of life, but become engrossed in temporary family affairs, not knowing that eternal time is passing away imperceptibly, and that their measured duration of life is diminishing every second, without any solution to the big problem, namely repetition of birth and death, disease and old age. This is called illusion. But such illusion cannot work on one who is awake in devotional service of the Lord. But such illusion cannot work on one who is awake in the devotional service of the Lord. Yudhishthira Maharaj and his brothers, the Pandavas, were all engaged in the service of Lord Sri Krishna, and they had very little attraction for the illusory happiness of this material world. As we have discussed previously, Maharaj Yudhishthira was fixed in the service of the Lord Mukunda, the Lord who can award salvation, and therefore he had no attraction even for such comforts of life as are available in the kingdom of heaven, because even the happiness obtained on the planet of Brahmaloka is also temporary and illusory. Because the living being is eternal, he can be happy only in the eternal abode of the kingdom of God, Paravyoma, from which no one returns to this region of repeated birth and death, disease and old age. Therefore, any comfort of life or any material happiness which does not warrant an eternal life is but illusion for the eternal living being. One who understands this factually is learned, and such a learned person can sacrifice any amount of material happiness to achieve the desired goal known as Brahma Sukham, or absolute happiness. Real transcendentalists are hungry for this happiness, and as a hungry man cannot be made happy by all comforts of life, minus foodstuff, so the man hungry for eternal absolute happiness cannot be satisfied by any amount of material happiness. Thus, the instruction described in this verse cannot be applied to Maharaj Yudhishthira or his brothers and mother. It was meant for persons like Dhritarashtra, for whom Vidura came especially to
to impart lessons. Jai Shri Prabhupada ki. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I'll just speak. Be offline. I mean, So I'll just speak. And they will Sure. So Hare Krishna Prabhus, Hare Krishna Matajis. Hare Krishna Prabhus, Hare Krishna Matajis. Everyone's very silent. I'm very happy and very honored actually to be here amongst all of you. And it so happens that today we get to speak on a very special and important verse in Srimad Bhagavatam. This verse is actually so practical that at least for those who are living outside the temple, I don't know for those who are living in the temple, but those who are outside the temple, this verse is very graphic. It actually speaks about a very important factor that no one in this world can actually control. You know, if anyone were to ask, okay. So I can't hear the translation. Okay. இன்று மிக முக்கியமான பதத்தை பற்றி கலந்துரையாடவிருக்கிறோம். இன்று எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்ததில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த உலகத்தில் யாராலும் எதன் மீதும் கட்டுப்பாடு செலுத்த முடியாது என்பதை பற்றி இந்த பதம் தெளிவாக விளக்குகிறது. Okay. The existence of God is always questioned by everyone. கடவுள் இருக்கிறாரா என்று அனைவரும் கேள்வி கேட்கிறார்கள். But Krishna, without proving very grossly, proves his existence very subtly through the component of time. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய இருப்பை வெளிப்படையாக ஸ்தூல வடிவில் வெளிப்படுத்தாமல் சூட்சும வடிவில் காலத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார். And how does he do it? It is through time. அவர் காலத்தின் மூலமாக தன்னுடைய இருப்பை வெளிப்படுத்துகிறார். Because everyone feels they can control something or everything in this world. அனைவரும் இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒன்று அல்லது அனைத்தையுமே தன்னால் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று நினைக்கிறார்கள். But Krishna tells them, no, you cannot control me because you cannot control time. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இல்லை, உங்களால் என்னை கட்டுப்படுத்த முடியாது, ஏனென்றால் உங்களால் காலத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாது. Example, there are two words given here, insurmountable and imperceptible. இங்கே கடக்க முடியாத, புரிந்து கொள்ள முடியாத என்ற இரண்டு வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So perfect example of these two, one example about insurmountable is that if we were to wake up for Mangalarti, கடக்க முடியாது என்பதற்கு ஒரு உதாரணம், மங்கள ஆரத்திக்கு நாம் எழுந்திருக்க வேண்டும்.
We set our alarms and we say that tomorrow I have to wake up for Mangala Arati. But the alarm rings and we do not wake up. நாம் அலாரம் வைத்துக் கொண்டு உறங்குவோம். நாளை காலை மங்களார்த்தி எழுந்திருக்க வேண்டும் என்று அலாரம் மணி ஓசை அடித்தாலும் நாம் எழுந்திருக்காமல் இருக்கக்கூடும். For devotees, it is Mangala Arati. But for others, they may want to wake up earlier to exercise, to do some yoga or to do something. But they set a time that they say, I must wake up early. பக்தர்கள் பொறுத்தவரையில் அவர்கள் மங்களாரத்தியில் கலந்து கொள்வார்கள். இதர நபர்களை பொறுத்தவரையில் அதிகாலையில் எழுந்து அவர்கள் உடற்பயிற்சி செய்யலாம், யோகா போன்ற விஷயங்கள் செய்யலாம். ஆனால் காலையில் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்ற முடிவில் அவர்கள் இருக்கலாம். But they fail to wake up. And when they fail to wake up, we feel very bad. ஆனால் எப்படியோ எழுந்திருக்க தவறி விடுகிறார்கள். அவ்விதமாக நடக்கும் பொழுது அவர்கள் மிக மோசமாக உணர்கிறார்கள். But when we feel bad, we cannot go back to the time that has already passed. நாம் மோசமாக உணரும் காரணத்தினால் நம்மால் காலத்தில் பின்னால் சென்று ஏற்கனவே அந்த கடந்த காலத்திற்குள் நம்மால் நுழைய முடியாது. This is Krishna. இதுவே கிருஷ்ணராகும். Another example is, at least in India, it's very popular. Maybe if you watch a Hollywood movie, it's very fast. 2 hours you finish it. But if you watch a Tamil or a Hindi movie, it at least lasts for 3 hours. இந்தியாவில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு இது தெரிந்திருக்கும். ஆங்கில திரைப்படங்கள் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அதிகபட்சம் 2 மணி நேரத்தில் அந்த திரைப்படம் முடிந்துவிடும். தமிழ் அல்லது வேறு ஏதேனும் மொழியில் இருக்கும் திரைப்படங்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரம் வரை அந்த திரைப்படம் காட்சியானது நீளமாக இருக்கும். And if you like the movie and you keep watching it, when the movie finishes and you look at the clock, 3 hours has already passed, but it is imperceptible. You start wondering, how did the time fly by so fast? அந்த திரைப்படத்தை நீங்கள் பார்த்து முடித்துவிட்டு கடிகாரத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் 3 மணி நேரம் கடந்து விட்டது. ஆனால் அந்த நேரம் எப்படி கடந்தது என்பதையே நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. எப்படி இந்த நேரம் இவ்வளவு வேகமாக கடந்தது என்று நாம் சிந்திப்போம். So this is the beauty of Krishna. Either we use him or we waste him. இதுதான் கிருஷ்ணரின் அழகாகும். நாம் அவரை பயன்படுத்துவோம் அல்லது வீணடிப்போம். So Shankaracharya writes a very nice verse about how we all spend time. He says, Balastavat krida saktaha, tarunastavat taruni saktaha, vriddhastavat chinta saktaha, pare brahmani ko apina saktaha. சங்கராச்சாரியர் நாம் அனைவரும் எப்படி காலத்தை பயன்படுத்துகிறோம் என்பதற்கு இந்த சிறப்பான ஒரு பதத்தை எழுதியிருக்கிறார். So he says, Balastavat krida saktaha. He says, when we are young, our time is spent in playing. நாம் சிறு வயதில் இளமையாக இருக்கும் பொழுது நாம் விளையாடிய நேரத்தை கழிக்கிறோம். And when we become youth, tarunastavat taruni saktaha. That is, we are attracted to the opposite sex. Men is attracted to woman and woman is attracted to men. இளமை பருவம் அடையும் பொழுது எதிர்பாலினத்தவர் மீது கவர்ச்சி அடைகிறோம். ஆண் பெண் மீதும் பெண் ஆண் மீதும் கவர்ச்சி அடைகிறார்கள். And this attraction forces us to spend a lot of time. Because when we speak of marriage, when you speak of attraction, in maybe 150 years ago, you get married, you live your life. But now you need a job, you need a house, you need a car, you need a vehicle, and for all this, you need a loan. இந்த கவர்ச்சி காரணமாகத்தான் திருமணம் நிகழ்கிறது. 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் திருமணம் மிக எளிதாக நடைபெறுமாறு இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது திருமணம் செய்து கொள்வது அவ்வளவு எளிதல்ல. திருமணம் செய்வதற்கு நமக்கு கார் வேண்டும், சொந்த வீடு வேண்டும், வங்கியில் அதிகமாக பண இருப்பு இருக்க வேண்டும், அதே போல் அதிகமாக கடன் வாங்கி நாம் அதிகமான சொத்து சேர்த்து இருக்க வேண்டும். இத்தனை தகுதிகள் திருமணத்திற்கு இன்றளவில் தேவைப்படுகிறது. Even as students, when we come out of university, we are already slammed with a student loan. And nowadays, when people get married,
their marriage itself forces them to take a loan because the marriage is so extravagant. மாணவர்கள் படிப்பிற்காக கடன் வாங்குவார்கள். அதன் பிறகு படித்து முடித்தவுடன் அந்த கடனை கட்ட வேண்டிய நிலைமையில் இருப்பார்கள். ஆனால் இப்பொழுது திருமணம் வெகு விமர்சையாக ஆடம்பரமாக கொண்டாடப்படும் காரணத்தினால் திருமணத்திற்கு அதிகமான நபர்கள் கடன் வாங்கும் சூழலுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். And in this way, our time is wasted simply worrying about how to pay the loan because of the attraction that we had. எப்படி இந்த கடனை திரும்ப கட்டுவது என்பதை பற்றி சிந்தித்தே நம்முடைய நேரமானது வீணாக போகிறது. இதற்கான மூல காரணம் நாம் கொண்டிருக்கும் கவர்ச்சி. And one thing you must realize about the material world, whatever you take from the material world, whatever you take will be extracted from you with interest. பௌதிக உலகத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம், பௌதிக உலகத்திலிருந்து நாம் எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி, வட்டியோடு சேர்த்து மீண்டும் அது நம்மிடமிருந்து பெறப்படும். Same like a bank. If you borrow money from a bank, you cannot just go and tell them, I borrow 1,000, I return you 1,000. They'll ask you, where's the interest? கிட்டத்தட்ட ஒரு வங்கியின் செயல்பாடு போலத்தான் இது. வங்கியில் நீங்கள் கடன் வாங்கினால் 1000 ரூபாய் வாங்கினால் 1000 ரூபாய் மட்டும் நீங்கள் திரும்ப செலுத்த முடியாது. அதற்கு வட்டி எங்கே என்று அவர்கள் கேள்வி கேட்பார்கள். So that is tarunastavat taruni saktānāṁ. A lot of time is spent in trying to manage all these things. And when we get old, we want to retire. Vriddhastavat chinta saktānāṁ. When we get old, then we start worrying. Have I settled my loan? How am I going to send my kids to school? How am I going to save enough money? How am I going to invest? After they all leave me, how am I going to be comfortable in my life till death? இது போன்ற ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள நாம் அதிகமான நேரத்தை செலவிடுகிறோம். அவ்விதமாக இந்த ஆசைகள் அனைத்தும் பூர்த்தி அடைந்தாலும் நாம் மீண்டும் கவலைப்பட ஆரம்பிக்கிறோம். திருமணமாகி விட்டது, குழந்தை வந்து விட்டது, கடன் வாங்கியிருக்கிறோம், அதை எப்படி வட்டியோடு கட்ட வேண்டும், அதே போல் அந்த குழந்தையை வளர்ப்பதற்கு அதை பள்ளியில் சேர்க்க வேண்டும், அதை சிறப்பாக வளர்க்க வேண்டும், இது போன்ற பல கவலைகளில் நாம் மூழ்குகிறோம். And you will find one of the greatest worries when we become old is neglect. நாம் முதுமை அடையும் பொழுது நாம் அதிகமாக கவலைப்படும் ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் ஒதுக்கப்படுவது. So why we are neglected is because when we are young, now we are young, we are working and we are bringing in money into the house and the children are watching that. ஏன் முதுமையில் நாம் ஒதுக்கப்படுகிறோம், புறக்கணிக்கப்படுகிறோம்? இப்பொழுது நாம் இளமையாக இருக்கிறோம், நாம் பொருள் அல்லது பணம் சம்பாதித்து வீட்டுக்கு கொண்டு வருகிறோம். இந்த செயல்பாட்டை குழந்தைகள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And as long as they see us bringing in the money, they will always respect us. நாம் பணம் கொண்டு வருவதை பார்க்கும் வரையில் குழந்தைகள் நம்மை தொடர்ந்து மதித்துக் கொண்டு இருப்பார்கள். The moment we stop bringing in the money, then things start to change. நாம் பணம் கொண்டு வருவதை நிறுத்திய தருணத்திலிருந்தே பல விஷயங்கள் மாற்றத்திற்கு உட்படுகிறது. You will find that they may still respect, but the amount of respect given drops. நீங்கள் கவனிக்கலாம், குழந்தைகள் அப்பொழுது மதிப்பார்கள், ஆனால் அவர்கள் தரும் மதிப்பின் அளவு குறைந்து விடுகிறது. I don't know about here, but in Singapore, Jai Shri Prabhupada ki. But in Singapore, there are many hospices where the children, because they do not want to take care of their parents, they actually send their parents to what you call a hospice or a old folks home. இங்கே நிலவரம் என்ன என்று எனக்கு தெரியவில்லை. சிங்கப்பூரில் அதிகமாக முதியோர் இல்லம் இருக்கிறது. குழந்தைகள் வளர்ந்த பிறகு தங்கள் பெற்றோர்களை பராமரிக்க அவர்கள் விரும்புவதில்லை. அதன் காரணமாக அந்த வயது முதிர்ந்த பெற்றோர்களை இந்த முதியோர் இல்லத்திற்கு அனுப்பி வைக்கிறார்கள். This is exactly what Vidura is telling Dhritarashtra. Before you are chased out, you better leave. இதைத்தான் திருதராஷ்டிரருக்கு கூறுகிறார், நீ விரட்டப்படுவதற்கு முன்னால் தயவு செய்து இந்த இடத்தை விட்டு நீயாகவே வெளியேறிவிடு என்று கூறுகிறார். When we say leave, it doesn't mean now that when we become old we leave our children and leave our family.
இடத்தை விட்டு நீங்க வேண்டும் என்றால் முதுமை அடைந்த பிறகு நாம் நம்முடைய குடும்பத்தை விட்டு குழந்தைகளை விட்டு பிரிய வேண்டும் என்று அர்த்தமில்லை. But we should leave our level of sense gratification that we had when we were young. நாம் கைவிட வேண்டியது நாம் கொண்டிருக்கும் புலனின்ப நுகர்ச்சியின் அளவை. இளமையாக இருக்கும் பொழுது அதிகமாக புலன் நுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டிருப்போம், அதைத்தான் நாம் கைவிட வேண்டும். And what should we leave? Shukadev Goswami tells us in second canto of Srimad Bhagavatam. இதை நாம் கைவிட வேண்டும் என்று சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவதம் 2ஆம் ஸ்கந்தத்தில் குறிப்பிடுகிறார். Shrotavyadini Rajendra Rinam Santi Sahasrashah Apashyatam Atma Tattvam gṛheṣu gṛhamedinam. So what he's saying, that in this world there are many topics that we take to discuss or hear. இந்த உலகத்தில் கலந்துரையாடுவதற்கும் கேட்பதற்கும் பல தலைப்புகள் இருக்கிறது. When two men or two women come together, they find entertainment in speaking about the third person. இரண்டு ஆண்கள் அல்லது இரண்டு பெண்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து பேசும் பொழுது மூன்றாவது நபரை பற்றி பேசுவதை அவர்கள் சுவாரஸ்யமான விஷயமாக கருதுகிறார்கள். So like this we tend to gossip, or what you call prajalpa. But now prajalpa is not only when we are physically present. It now continues in our phones. இவ்விதமாக நாம் புரளி பேச தொடங்குகிறோம். இதைத்தான் பிரஜல்பா என்று அழைக்கிறோம். இந்த காலத்தில் பிரஜல்பம் என்பது நேரடியாக மனிதர்கள் இருக்கும் பொழுது மட்டும் நடப்பதில்லை, மொபைல் போன் மூலமாகவும் இந்த பிரஜல்பா என்பது நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. This is very important, not for those outside, but it is actually for devotees who are practicing. இது வெளிப்புற நபர்களை காட்டிலும் பக்தியில் பயிற்சி செய்யும் பக்தர்களுக்கு கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயமாகும். We can forget about chanting if we are addicted to scrolling through our phones. மொபைல் போனை அனாவசியமாக நீண்ட நேரம் பார்க்கும் பழக்கம் நமக்கு இருந்தால் நாம் சில சமயங்களில் நாம் நாம ஜபத்தை செய்ய வேண்டும் என்பதை மறந்து விடுவோம். Because what happens is we chant and our mind is consolidated. But when we scroll, our mind becomes fractured. And the next morning, the chanting that we do is not to get devotion for Krishna. It's simply to consolidate the fractured mind. நாம் நாமஜபம் செய்யும் பொழுது மனம் ஒருங்கிணைகிறது. மீண்டும் மொபைல் போனை பார்த்து நேரத்தை வீணடிக்கும் பொழுது மனம் சிதைவடைகிறது. அடுத்த நாள் காலையில் நாம் நாமஜபம் செய்வது பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இருக்காது, நம்முடைய மனதை மீண்டும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இருக்கும். So when we keep scrolling and when we keep absorbing different topics, different subjects, then just like in the stomach, if let's say you are eating here, what is famous? Sambar, rasam, rice, something spicy. You put everything into your stomach. What happens the next morning? இவ்விதமாக பல தேவையில்லாத விஷயங்களை மனதில் வைத்துக் கொண்டு அதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது என்ன நடக்கிறது என்பதை ஒரு உதாரணம் மூலமாக பார்ப்போம். இங்கே சாம்பார், ரசம் போன்ற காரசாரமான உணவை உட்கொண்டு விட்டு அடுத்த நாள் காலையில் ஒருவருக்கு என்ன நடக்கும்? We experience what you call a stomach upset or a diarrhea, right? But we don't realize we also have mental diarrhea. இவ்விதமாக உட்கொள்ளும் பொழுது அஜீரண கோளாறு ஏற்படும், அதை நாம் அனுபவிப்போம். ஆனால் நமக்கு மனதளவிலும் இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் என்பதை நாம் உணர்வதில்லை. So when food doesn't get digested in the stomach, we have problems. Actually, the root of all problems in our health is a bad digestive system. And in the same way, if we are not able to digest the topics that we are looking at, or we are reading, or we are hearing, then we have mental issues. உடலில் செரிமான கோளாறு இருப்பதுதான் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் மூல காரணமாகும். அதே போலத்தான் நாம் கேட்கும் விஷயங்களை, நாம் பார்க்கும் விஷயங்களை நம்மால் கிரகித்துக் கொண்டு அதை ஆழமாக புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டால் நாம் மனதளவில் அந்த செரிமான கோளாறு பிரச்சனையில் இருக்கிறோம் என்று புரிகிறது. So when this happens, when we are overwhelmed with too much of criticism, of gossip, of too much of content going in, whether we are in the temple or whether we are living outside, when these things happen, then Shukadev Goswami tells us, Nidraya hriyate naktam, vivayena chavavayah,
divācārte-īhayā rajan kutumba bharanenava. He says, what happens? First thing is, we will sleep more than necessary. இவ்விதமாக பொருளை பேசுவது, குறை கூறுவது போன்ற செயல்பாடுகளில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது என்ன நடக்கும் என்பதை பற்றி சுகதேவ கோஸ்வாமி விளக்குகிறார். முதல் விஷயம், நாம் தேவைக்கு அதிகமாக உறக்கத்தில் ஈடுபடுவோம். Vyavayena chavavayaha. And what do we do? After a hard day's work, we approach the opposite sex to satisfy our body. பகலில் கடுமையாக உழைத்த பிறகு நாம் என்ன செய்வோம்? எதிர்பாலினத்தை அணுகி நம்முடைய உடல் தேவையை பூர்த்தி செய்து கொள்ள ஆசைப்படுவோம். Divācārte-īhayā rajan. And we work hard so that we can sleep better and we can enjoy better. இவ்விதமாக நன்றாக உறங்க வேண்டும், நன்றாக புலனுணர்ச்சி அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக கடினமாக நாம் உழைக்க தொடங்குவோம். And when we do these three things, kutumba bharanenava. Family means, for those in the temple, family means the devotees who live around them. But those who live in the outside, their family is their wife, their parents, their children. But what happens is, kutumba bharanenava. In Tamil also you understand, kudumba bharam. They say that. This family does not become something that gives you joy. It actually becomes a burden. இவ்விதமாக நமக்கு செயல்படும் பொழுது நம்முடைய குடும்பமானது உருவாகிறது. இந்த குடும்பமானது நமக்கு மகிழ்ச்சி அல்லது ஆனந்தத்தை வழங்குவதற்கு பதிலாக நமக்கு ஒரு பாரமாக இருக்கிறது, நமக்கு மிக அதிகமான கஷ்டத்தை ஏற்படுத்துகிறது. And why do we get this burden? Because our expectation of them increases. ஏன் நாம் இந்த பாரத்தை சுமக்க நேரிடுகிறது? அவர்கள் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் எதிர்பார்ப்பானது அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. And why does expectation increase? Because we expect them to satisfy our desires. ஏன் அந்த எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது? நம்முடைய ஆசைகளை அவர்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். Do we want our wife or husband to be well attired, looking good, holding a good position for their well-being or for our social status? Do we want our children to do well in their school for their well-being, or do we want them to do well so that we get a social status out of it? நம்முடைய மனைவி நல்ல ஆடம்பரமான ஆடை அணிய வேண்டும், சுகமாக சௌகரியமாக வாழ வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படுவது அவர்கள் நலனில் அக்கறை கொண்டா அல்லது நம்முடைய சமுதாய அந்தஸ்தை பராமரிக்கவா? நம்முடைய குழந்தைகள் பள்ளியில் நன்றாக படிக்க வேண்டும், படிப்பில் முதல் மதிப்பெண் வாங்க வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படுவது அவர்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கா அல்லது சமுதாயத்தில் நம்முடைய அந்தஸ்தை பராமரிப்பதற்காக? So here Shukadeva Goswami then concludes in the third verse, Dehapatya kalatradishu atma saine shasatsvapi tesham pramatta nidanam pashyan apina pashyati. He says that these family members, because we have expectations of them, they become fallible soldiers. Meaning to say, no matter how much we expect something from them, they will eventually not be able to meet our expectations. இது போன்ற எதிர்பார்ப்பை குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய சிப்பாய்களாக கருதப்படுகிறார்கள். இதன் பொருள் என்னவென்றால், எப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்பை, உயர்ந்த எதிர்பார்ப்பை நாம் கொண்டிருந்தாலும் அந்த எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் இடத்தில் அந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் செயல்பட மாட்டார்கள். So in this way we increase our confidence because of our bank balance, because of our family members, because of the car that we drive. Our confidence in material life increases because of these things. நம்முடைய வங்கி பண இருப்பு, நம்முடைய குடும்ப அந்தஸ்து, நாம் கொண்டிருக்கும் வாகனம் போன்றவற்றின் மூலமாக நம்முடைய நம்பிக்கையானது அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. And when this confidence increases, factually if you look at it, our heart actually is starting to become weak. இந்த நம்பிக்கை அதிகரிக்க அதிகரிக்க உண்மையில் நாம் உற்று கவனித்தால் புரிந்து கொள்ளலாம், நம்முடைய மனமானது பலவீனமானதாக மாறிக்கொண்டே இருக்கும். And why does it become weak? It becomes weak because anything that comes in front of our eyes, ears, nose, in front of our senses, we want to engage with it.
ஏன் அது பலவீனமானதாக மாறுகிறது? நம்முடைய கண்கள் பார்க்கும் காட்சி, நம்முடைய காதில் கேட்கும் ஒலி, இவ்விதமாக நம்முடைய புலன்களை தொடும் வகையில் எது நடந்தாலும் அதை நாம் அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவோம். When we hear a nice song, we put on the headphones, we want to hear it. Someone's eating something, we feel a little hungry, we take the food and we eat it. Someone's watching TV in the home, we don't have to watch it, but because they are watching, we sit down to watch it with them. So anything that hits our senses, we always want to engage with it without control. புலன்கள் திருப்தி அடையும் வகையில் எதை நாம் பார்த்தாலும் அல்லது யார் செய்வதை பார்த்தாலும் உடனடியாக அதை நாமும் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவோம். நமக்கு நாம் சாப்பிடாமல் இருக்கலாம், ஒருவர் சாப்பிடுவதை பார்த்து உடனே நாமும் சாப்பிட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவோம். நாம் தொலைக்காட்சியில் ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கலாம், யாரேனும் ஒருவர் தொலைக்காட்சியை பார்த்துக் கொண்டிருப்பார், உடனே நாமும் அதை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவோம். இவ்விதமாக புலன்நிகழ்ச்சி எங்கு நடந்தாலும் அதை பார்க்கும் பொழுது நாமும் அதில் ஈடுபட வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படுவோம். So in this way, our devotional life becomes spoilt, because devotee means one who is regulated. இவ்விதமாக நம்முடைய பக்தி வாழ்க்கை பாழாகிறது. ஏனென்றால் பக்தர் என்றால் நெறிப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்பவர் என்று பொருளாகும். And what happens is, Prabhupada writes this in his purport to 6.5, 6 to 8. It's in 5th chapter of the 6th canto. He says, one who is too involved in his material environment and does not look within the core of his heart is increasingly entangled in the illusory energy. ஒருவர் பௌதிக வாழ்க்கையில் அதிகமாக ஈடுபட்டு தன்னுடைய மனதின் உட்புறமாக அவர் பார்க்காமல் தொடர்ந்து பௌதிக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தால் அதிகமாக பௌதிக சக்தியால் கட்டுண்ட நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார் என்று பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தம் 5வது அத்தியாயத்தில் 6வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 8வது ஸ்லோகம் வரை பிரபுபாதர் விளக்கி இருக்கிறார். It is very important for devotees to have time to look within their hearts. And that is why our time for japa is very important. That is why our time to study Srimad Bhagavatam is very important. If we don't stop, if we don't sit down, and if we don't chant, and if we don't study Srimad Bhagavatam, then devotional service is done for entertainment. பக்தர்கள் மனதிற்குள் பார்க்காமல் இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் செய்யும் பக்தி சேவை அவ்வளவு பலன் அளிக்காது என்று கூறலாம். எனவே தான் நாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது மிகவும் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். நாம் 16 மாலைகள் ஜபம் செய்யும் பொழுது நாம் மனதில் உட்புறமாக கவனித்து அதை ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். அதே போலத்தான் பாகவதம் படிக்கும் பொழுது அதை கிரகித்துக் கொண்டு முழு ஈடுபட்டோடு அதை நாம் படிக்க வேண்டும். அவ்விதமாக ஈடுபாடு இல்லாமல் நாம் அந்த செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டால் பக்தி சேவையில் நம்மால் முன்னேற முடியாது. So this is exactly what happened to Prithu Maharaj. Prithu Maharaj, I'll cut the whole pastime short. Right? He wanted to do this horse sacrifice, and he had to sacrifice 100 horses. இதுதான் பிருத்து மகாராஜர் வாழ்க்கையிலும் நடந்தது. அதை பற்றி ஒரு சிறிய விளக்கத்தை பார்ப்போம். அவர் அஸ்வமேத யாகம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். 100 அஸ்வமேத யாகம் செய்ய வேண்டும் என்று திட்டமிட்டிருந்தார். And when Indra did some mischief, Indra stole one of the 100 horses. And he only had 99, and he could not complete the sacrifice. இந்திரன் சில செயல்பாடை செய்து அவருடைய இந்த அஸ்வமேத யாக திட்டத்தை கெடுத்து விட்டார். ஒரு குதிரையை திருடி விட்டார். இதன் காரணமாக அந்த மன்னரிடம் பிருத்து மகாராஜரிடம் 99 குதிரைகள் மட்டுமே இருந்தது. 100 அஸ்வமேத யாகங்கள் செய்ய முடியாத நிலையில் இருந்தார். The moment Prithu Maharaj saw and heard about this, immediately he started thinking again and again how to attack Indra. பிருத்து மகாராஜர் இந்திரனின் இந்த செயல்பாட்டை கேள்விப்பட்ட உடனேயே மீண்டும் மீண்டும் எப்படி இந்திரனை தாக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். யத்யாயதோ தைவஹதம் நுகர்த்தும் மனோ திருஷ்டம் விஷதே தமோந்தம். It is written that time killed his plans. Hatam means kill. Time, as what is mentioned in today's verse, killed the plans of Prithu Maharaj. காலம் பிருத்து மகாராஜரின் திட்டங்களை நிர்மூலமாக்கி விட்டது. But Prithu Maharaj, as mentioned in today's verse, could not see that this time was Krishna. So he kept thinking and scheming how to actually take revenge on Indra. காலம் கிருஷ்ணரின்
பிரதிநிதி என்பதை பிருத்து மகாராஜனால் உணர முடியவில்லை. இதன் காரணமாக மீண்டும் மீண்டும் இந்திரனை எப்படி பழிவாங்க வேண்டும் என்பதை பற்றியே சிந்தித்த தன்னுடைய காலத்தை அவர் வீணடித்தார். And when Brahma saw this, he came down and asked Prithu, O protector of the people in general, please consider the purpose of your being incarnated by Lord Vishnu. He's telling him, you are now forgetting the purpose for which you are created and for which you are doing this sacrifice. பிரம்மதேவர் பிருத்து மகாராஜரின் இந்த நிலையை பார்த்து கூறினார், நீ எதற்காக படைக்கப்பட்டாய், எந்த நோக்கத்திற்காக நீ இந்த யஜ்யம் செய்தாய் என்ற நோக்கத்தை நீ மறந்து விட்டாய். அப்படிப்பட்ட மோசமான சூழலில் இப்பொழுது நீ இருக்கிறாய் என்று பிருத்து மகாராஜரிடம் கூறினார். This is exactly what happens to us. We do many things in the name of work, in the name of devotional service, but many times we forget why we are doing it for. இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் பெரும்பாலாக நடக்கிறது. வேலை செய்கிறோம், பக்தி சேவை செய்கிறோம் என்று நாம் பல செயல்கள் செய்கிறோம், ஆனால் எதற்காக செய்கிறோம் என்பதை நாம் முற்றிலுமாக மறந்து விடுகிறோம். If we do not keep the essence in mind, then we get very bewildered or we get very stressed from time to time. சாராம்சத்தை நம்முடைய மனதில் ஆழமாக கிரகித்துக் கொள்ளாமல் நாம் இருந்தோம் என்றால் காலம் செல்ல செல்ல நாம் அதிகமாக குழப்பம் அடைகிறோம். In contrast, in the pastime of Lord Shiva and Daksha, when Daksha criticized Lord Shiva and he actually hurt his wife Sati, Lord Shiva did not actually counteract. When he was ignored in the assembly of the yajna that Daksha was performing, it is mentioned in Srimad Bhagavatam that Lord Shiva, even though he was criticized in a very derogatory way by Daksha, he kept very silent. இதற்கு நேர் எதிரான சூழல் தான் தக்ஷன் சிவபெருமானை அவமரியாதை செய்த பொழுது, அரசவையில் அவமரியாதை செய்த பொழுது சிவபெருமான் அதை மனதில் எடுத்துக்கொண்டு கோபப்படவில்லை, ஆத்திரப்படவில்லை, தக்ஷனை பழிவாங்க வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை, பொறுமையாக அமைதி காத்தார். This is because Lord Shiva knew what was happening in the background. இதற்கான காரணம் பின்னணியில் என்ன நடக்கிறது என்பதை பற்றி சிவபெருமான் நன்கு அறிந்திருந்தார். The meaning of initiation is actually this. Before we are initiated, we only see what is happening in front of our eyes. But after we get initiated, the spiritual master gives us something called divya jnana. And using that, the devotee is meant to see the current that is running in the background of every activity or circumstance. தீட்சையின் பொருள் இதுதான். தீட்சைக்கு முன்னால் நம்முடைய கண் முன்னால் என்ன நடக்கிறதோ அதுவே உண்மை என்று நாம் கருதுவோம். ஆனால் தீட்சைக்கு பிறகு ஆன்மீக குரு நமக்கு வழங்கும் சக்தியின் காரணமாக ஒரு நிகழ்விற்கு பின்னால் என்ன நடக்கிறது, அதன் பின்னணியில் என்னென்ன செயல்பாடு நடக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளும் சக்தி ஒரு பக்தருக்கு தீட்சைக்கு பிறகு வருகிறது. So when Lord Shiva saw that Sati was hurt, he did punish Daksha. But after punishing Daksha, when Veerabhadra was decimating Daksha and his entourage, when they all came back to see Lord Shiva was not angry anymore. சதி துன்புறுத்தப்பட்ட பிறகு தக்ஷனை சிவபெருமான் தண்டித்தார். சிவபெருமான் தண்டித்த பிறகு அனைவரும் வந்து சிவபெருமானை பார்க்க வந்தார்கள். அந்த இடத்தில் சிவபெருமான் கோபமாக இல்லவே இல்லை. So Lord Shiva was not affected by insurmountable and imperceptible time. கடக்க முடியாத, புரிந்து கொள்ள முடியாத காலத்தால் சிவபெருமான் பாதிப்படையவே இல்லை. Because he was not too attached in family affairs. ஏனென்றால் குடும்ப வாழ்க்கையில் அவர் அதிகமாக பற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தார். He took care of Sati. He got her the best jewelry, the best saris, and he kept her very happy. சத்தியை அவர் சரியாக பராமரித்தார். சிறந்த புடவைகள், சிறந்த நகைகள் போன்ற ஆபரணங்களை வழங்கி சத்தி மகிழ்ச்சியாக இருக்குமாறு சிவபெருமான் பார்த்து கொண்டார். But he did not have anything for himself. ஆனால் தனக்கென்று அவர் எதையும் வைத்துக் கொள்ளவில்லை. This is the key how we balance between material and spiritual life. இதுதான் பௌதிக வாழ்க்கையும் ஆன்மீக வாழ்க்கையும் சமநிலையில் நாம் எடுத்து செல்வது என்பதற்கு ஒரு சிறப்பான உதாரணமாகும். Because Lord Shiva was able to touch anger when it was needed.
தேவைப்படும் பொழுது சிவபெருமானால் கோபத்தை தீண்ட முடிந்தது. But one who is too engrossed in material activities, the anger touches him and not the other way around. ஆனால் பௌதிக செயல்பாட்டில் தீவிரமாக மூழ்கி இருக்கும் நபர் மீது கோபம் தன்னாகவே வந்து பற்றிக் கொள்கிறது. எதிர் வகையில் செயல்படுவதில்லை அவர். So in conclusion, how do we come out of this engrossment and how do we behave like Lord Shiva? எப்படி இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் மூழ்கி இருக்கும் நிலையிலிருந்து நாம் வெளியே வருவது, எப்படி நாம் சிவபெருமானை போல நடந்து கொள்வது என்பதை இறுதியாக இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம். Prabhupada gives us this answer in 1st Canto, 2nd chapter, 10th verse in his Purport. He says, seekers of the absolute truth are never allured by unnecessary engagements. Unnecessary engagement means that which is not required for the benefit of our family, for the benefit of us, for the benefit of our spiritual life. பூரண உண்மையை பற்றி பேசுபவர் தேவையில்லாத விஷயங்களில் ஈடுபட மாட்டார். தேவையில்லாத விஷயங்கள் என்றால் நம்முடைய குடும்ப நலனுக்காக, நம்முடைய சொந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்காக நாம் செய்யும் அனைத்து செயல்களும் தேவையில்லாத விஷயங்கள் தான். Because the serious students seeking the absolute truth are always overwhelmed with the work of researching the truth. பூரண உண்மையை பற்றி தீவிரமாக கண்டறிவதில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுக் கொள்ளும் நபர்களானவர்கள் அந்த உண்மையை பற்றி ஆராய்வதில் முழுமையாக ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். And researching the truth means researching through the pages of Srimad Bhagavatam. உண்மையை ஆராய்வதென்றால் பாகவத பக்கங்கள் மூலமாக அந்த உண்மையை ஆராய்வது என்று பொருளாகும். Where there is no research of Srimad Bhagavatam, then we will be researching the faults in others and we will continue to research all the problems that are there in our life. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பற்றி நாம் ஆராய்ச்சி செய்யாவிட்டால் பிறரிடம் என்ன குறை இருக்கிறது என்பதை பற்றி நாம் ஆராய்ச்சி செய்வோம். அதே போல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்பதை பற்றி ஆராய்ச்சியில் நாம் மூழ்குவோம். And you will find the only difference between a brahmachari, a sannyasi and a gṛheṣu is the intensity in which they do Srimad Bhagavatam. பிரம்மச்சாரி, சன்னியாசி மற்றும் கிரகஸ்தரில் இருக்கும் ஒரே வேறுபாடு என்னவென்றால் பாகவதத்தை எந்த அளவுக்கு தீவிரமாக அவர்கள் படிக்கிறார்கள், அணுகுகிறார்கள். A brahmachari and a sannyasi have more time and they are mandated to study Srimad Bhagavatam, and that is why they are considered greater than the gṛheṣus. பிரம்மச்சாரி மற்றும் சன்னியாசிக்கு நேரம் அதிகமாக இருக்கிறது. அதனால் பாகவதத்தை அதிகமாக படிக்கும் வாய்ப்பு அவர்களுக்கு இருக்கிறது. அதில் அதிகமாக மூழ்கும் வாய்ப்பு அவர்களுக்கு இருக்கிறது. இதன் காரணமாகவே கிரகஸ்தர்களை விட பிரம்மச்சாரிகளும் சன்னியாசிகளும் உயர்வானவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். And that is the only reason why there is that segregation. If not for Srimad Bhagavatam, that segregation will not be there. இதன் காரணமாகத்தான் இங்கே பிரம்மச்சாரிகள், சன்னியாசிகள், கிரகஸ்தர்கள் என்று பிரித்து வைக்கப்படுகிறார்கள். பாகவதம் குறிக்கோளாக இல்லாவிட்டால் இந்த பிரிவினைக்கு அர்த்தமே இல்லை. So in conclusion, the last point I would like to make is that if we want to overcome insurmountable, imperceptible time, then whatever free time that we get after looking after our families, after looking at temple engagements, after doing anything, is to invest that time in studying Srimad Bhagavatam. புரிந்து கொள்ள முடியாத, கடக்க முடியாத காலத்தை நாம் எப்படி சரியாக கையாள வேண்டும் என்றால் நம்முடைய சொந்த குடும்ப வேலைகள் மற்றும் நம்முடைய சொந்த பணி போன்றவற்றை முடித்த பிறகு நமக்கு இருக்கும் மீத நேரத்தில் நாம் பாகவதம் படிப்பதில் ஈடுபட வேண்டும். In that way, we do not become insanely attached and we do not get entangled in the complications of material life. இதன் விளைவாக நாம் பித்து பிடித்த நிலையில் இந்த பௌதிக விஷயங்கள் மீது பற்று கொள்ளாமல் இருப்போம். அதே சமயத்தில் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் இருக்கும் கடினமான சூழலில் அதிகமாக ஈடுபாடு கொண்டு அதில் சிக்கிக் கொள்ளாமல் இருப்போம். So thank you very much, Prabhus, Matajis, for very patiently hearing. Jai Srila Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Thai Gaura Premanande. Do we have time for one question, Prabhu? Anyone has questions?
Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Prabhu, you want to take this mic? Okay. You take it. You were saying about accepting things in the mental state. Hare Krishna. You were saying about in the mind we accept things like scrolling the mobile or whatever gossip. So then the mind gets fractured. Whatever japa we have done, it gets fractured, and the next day chanting, we only repair the mind. Not our devotion doesn't improve. So it has some value. Not only this, something goes there, something digests, something not get digested. So how do you address this point? மொபைல் போன் பார்ப்பது போன்ற விஷயங்கள் ஈடுபடும் பொழுது நம்முடைய மனம் சிதைவடைகிறது. அடுத்த நாள் காலையில் நாம் நாமஜபம் செய்யும் பொழுது அந்த மனச்சிதைவை சரி செய்வதில் தான் அந்த நாமஜபம் ஈடுபடுகிறது. மற்றபடி பக்தியில் நாம் அதிகமாக ஈடுபடுவதில் முடியவில்லை என்று நீங்கள் கூறினீர்களே. எனவே இந்த சூழலை நாம் எப்படி கையாள்வது, எப்படி இந்த சூழலை சரி செய்வது? So the key to this for devotees, Prabhu, based on what I've heard and read, is actually regulation. If a devotee does not have regulated eating, regulated sleeping, even the phone that we use, if we do not have regulation, then we become very overwhelmed. It's like putting too much food into the stomach. The stomach, you know that Vaishvanara heat that Krishna tells us in Bhagavad Gita, that heat actually goes into overdrive when there's too much food. And for that heat to burn, it actually extracts the energy from each and every one of our cells. So the energy that is meant to be used in productive things is simply used in digesting the food. But if we reduce the amount of food in the stomach, not say don't eat, but if we reduce, then the energy that is used to burn the food is given back to the cells. And we can actually do many more productive things. In the same way, the mind. If we reduce the amount of content that we put inside, that is why we must become overwhelmed with the research of Bhagavatam. Prabhupada is very careful. He never says just research. He says we must become overwhelmed. But now we are becoming overwhelmed with all other research. So he is saying that you cannot just put enough into your mind. You must put so much of Bhagavatam that it is overflowing, so that nothing else can actually get into it. So in that way, Prabhu, it takes time. But when we get into the habit of researching Bhagavatam, and the way Prabhupada has written Bhagavatam, it leaves for us to get a lot of realizations from it. So when it goes in, then you will find that your mind is not getting, put back together again. It is already mended, and it is now getting realizations for us to reach the lotus feet of Krishna. So regulation is the key, Prabhu. I hope that helps. Hare Krishna. இங்கே நெறிப்படுத்தப்படுவது என்பது முக்கியமான விஷயமாகும். இதை உணவின் உதாரணத்தின் மூலமாக நான் கூற ஆசைப்படுகிறேன். நாம் அளவுக்கு அதிகமாக உணவை உட்கொண்டோம் என்றால் நம்முடைய செரிமானத்திற்கே அதிகமான சக்தியை நாம் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும். இதன் விளைவாக உணவை உட்கொண்டு நமக்கு ஏற்படும் சக்தியை, நமக்கு கிடைக்கும் சக்தியை நாம் பயனுள்ள வகையில் நாம் பயன்படுத்த முடியாது. அதே போலத்தான் பௌதிக விஷயங்கள் மற்றும் இதர விஷயங்களை அதிகமாக நம்முடைய மனதில் செலுத்தும் பொழுது நம்முடைய மனதானது சிதைவடைகிறது. இதனால் பாகவதம் மற்றும் பகவத் சம்பந்தமான விஷயங்களை நம்மால் கிரகித்துக் கொள்ள முடிவதில்லை. இதனால் நம்முடைய மனதில் அந்த சிதைவடைவது இருக்கும் காரணத்தினால் நம்மால் சரியாக அந்த பாகவத்தை கிரகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை. எனவே இந்த தேவையில்லாத விஷயங்களை புறம் தள்ளிவிட்டு அதிகமாக நாம் பாகவதம் மற்றும் கிருஷ்ண சம்பந்த விஷயங்களில் கேட்கும் பொழுது அதில் நம்முடைய செலுத்தும் பொழுது நம்முடைய மனம் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது. அதனால் தெளிவாக நாம் பக்தியில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கிறது, பக்தியின் அங்கங்கள் என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இதனால் தீவிரமாக பக்தியில் ஈடுபட்டு பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைவது நமக்கு சுலபமானதாக இருக்கிறது. Okay, so there is online participants. Okay, any questions from online participants? I think we can take one last one. No questions so far, Prabhuji.
Thank you for Okay. the wonderful class. So Wishes if of that's Hare all, Krishna. I think we can conclude, Prabhu. Jai Shila Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Nitai Gaura Premanande. Prabhu, thank you very much for having me. I want to thank all the devotees. It is so inspiring, just to be here amongst all of you. Thank you for creating this opportunity. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।